ndikulandireni kulikonse kumene mungakhale nthawi ino ndipo kuchokera kuno ku Times Television TTV, Times 360 Malawi Facebook page komanso Times Radio ndafikanso ndi programu ina ya Times Exclusive. Programu imeneyi imatifika ndi thandizo lochokera ku Rainbow Paints ndipo muli ndine Wonder Msisia. Khala ndi pompo. They say blood is thicker than water. Reality tells us that even family lets one down sometimes. We still have to face the harsh weather as individuals. We say Rainbow Weather Shield paint is thicker than blood. The paint endures the hottest of days, the heaviest of rains, the dustiest of seasons, and the windiest of nights. Not even the toughest molds can stand this hero of a paint. Rainbow Weather Shield. Family and true friend that sees no weather. Rainbow Paints. Peace of mind. Part of the deal. Kupitirira ndi programu yathu ya Times Exclusive ya lero. Sopano ndati ndikuoneseni alendo athu. Alendo athu ndi bambo Timothy Tambo amene ndi anduna oona zophunzitsa anthu komanso kubweretsa umodzi mdziko muno. Civic Education and National Unity. Ndakulandirani Antambo. Tathokoza kwambiri ziko. Chichewa chake tikuti National Unity tikuti kubweretsa anthu ponse pamodzi a Malawi. Kulimbikitsa umodzi pakati pa Malawi. Kulimbikitsa umodzi. Kapena kuyanjanitsa Malawi. Kodi ndife osayanjana kwambiri mene zili padakali pano. Pena paliponse pali anthu awiri atatu pamakhala ma differences kapena kusempana. But choyamba nchoti timvesese kuti it's a fact kuti kuno ku Malawi tikaona kuti anthu mene timakalira ndife ogawikana mitundu, ma regions, it's evident clearly kuti anthu pamapezeka apena kumati ife mtundu wakuti umatipowa for nothing popanda reason ina iliyonse. And izi tikazionerera kwambiri kwa nthawi yayitali zimene zimazabweretsa mavuto akulu ngati zinachitika kuma countries ngati ku Rwanda peza mitundu kuyamba kumenyana. So I think china chinthu chanzeru a president ganza kuti pakalibe unduna otuziyanjanisa Malawi pamodzi. Mukaona coat of arm ya government paliso maoti unity, which means unity and value yofunikira kwambiri pa dziko la Malawi pano. So I think nditakunena kuti ma differences, ma divisions alipo and wa Malawi ambiri alibe ndi mabara zakalekale zimene anakumana nazo. That's why a president anaganiza kuti undunawo utitandize kuyang'ana kumbuyo kuti titane ndi mabara amene Malawi nawo kapena pano ndi kupita tsogolo tionesese kuti Malawi tikukhala mwamtendere ndipo tikukhala anthu oyanjana pamodzi. Now, mene munga thandiza kuti zinthu zisinthe Malawi atakhumudwa ndi momwe zidayendera zisankho za 2019 ndi zimene zidachitika zija, kodi munkaona malo pena pachete kuti zitati zayenda bwinobwino mwina ka cabinet position sikameneka munkaona patali? Sindinganame ineyo pamene tinkamenya nkhondo yoti tisinthe ziko sinali ndi expectation ina iliyonse. You know, and amene ndi my expectations azipani mumamva kuti akukambirana awafuna maunduna azapasidwe foro awafuna kaya mpando wakuti mumabodi amakambirana zita timamva during alliance. Koma ineyo ndi azinzanga pamene timamenyera nkhondo kuti zinthu zisinthe, we wanted to be governed better, not to govern. So the driving factor yatu inali yoti we want things to be better, we want to be governed better. Now kupasidwa mpando kapena unduna umenewo ninango chitenga kuti maybe a president aonamo china chache mwa ineyo kuti mwina ndita kutandizira pambali imeneyi. And as munthu oti ndimakhala ndimasompenya kuti dziko lino likale pena pacha sindikanakana iyayi. I accepted it because I knew kuti it's part and parcel of the changing process. Ndinafunisisa kuti a president atandize kuti masompenya awo akwaniritsidwe. Koma zoti timaganizira kuti ndipange izi azandipase kena kacha iyayi oro pang'ono. Nanga muna chinja pati ino munali kuitchala DC kena kachikuyandikira chakufupiko munazatuluka umekucha.
kuyambisa movement ina imene timati CFT. Yeah. Ndinapanga zimene zija. Si mumaona kuti I think ndikakhala kujeni kumwina kwenjiwo ku sigwira bwino plan imene iyo kuti muzapezeke lero ona labo. Ai sizinati chonchi. Chifukwa chimene ndinaona kwambiri nchoti ifeyo ngati Amalawi anatopa. And titamenya nkhondo for electoral justice kuti ruling yaperekedwa kuti tivotaso. Ndinadziwabe kuti for change imene timafuna kuti ichitike, we needed to add value on the political platform. That's why I graduated, because I knew kuti as an activist, if I start getting political, I'll be violating Maramuruama angels. So I surrendered ntchito yanga ndinaisiya zonse masalary, let me go and sacrifice to help kuti change. Ineyo ndikamba chinthu ndimafuna kuti chiteke. No matter what, ndimakhala ndi mtima kuti ndikapasidwa ntchito oro zivute zitani ntchito yo ndiyikwandisa ndigwira. That's why I made a decision to say apapa agenda yathu inaliyo tisinte Malawi. Kusinta Malawi sizinali chabe kunena kuti tivoteso, koma timafuna kuti tikavotaso tisinte usogoleri, tiyike usogoleri woti utakutumikira Malawi bwino. Chabwino. Ili pati wodi CFT. Yes. CFT timapanga celebrate 1 year anniversary. Takwanisa chaka chimodzi by 1st April. And the movement is growing stronger day in, day out. What we have done, we decided to go to the ground. So we are focusing, strengthening my structures per ground. Panopa at regional level, we have regional structures. So we have a commander in the south, a commander in the center. So a regional commander, maybe Muzipani zina zamati governor, kapena amanena kuti chair, regional chair. Koma ife we say regional commander, somebody that commands the region. So we have, it's a revolutionary movement. So it's militant. It's a revolutionary movement. You can choose whatever words, but I think one thing that we are not even ashamed about is to say we are revolutionaries. And the approach that we take as CFT is actually revolutionary. So we have developed even my district structures like the whole northern region. In some districts in the center and the south, we are penetrating little by little. What we said from the beginning is that we want to create citizens for transformation. My citizens who should be part and parcel of transformation agenda of this country. Tizinena kuti andu ameneta ari Malawi munomo, the transformative citizens. So CFT is continuing preaching that message on the ground, and we've been doing a lot of charity work. We solicit some resources. We go give the poor, the elderly, the orphans, the prisoners. So we've been supporting people like that so that we're able to empower the people. Kuchoka ku CFT ko tibwere na unduna wanu wa maphunziro ndi umodzi kubwereza umodzi. Kodi mukumatani panopa chifukwa choti ndifusa fuso ili chifukwa choti unduna umenewu wakhala kumakhala kuma unduna kwina ndi kwinako. Komano ulamuliro ulipo no udaganiza kuti ukhale unduna oyima pa ukha. Ndaonapo mukuthamanga kuti tizikhala ndi siku lina lake kuti mwina tizikhululukirana tizitani ngati one of national unity komanso civic education mukutani padakali pano pa mtambo. Okay. Chimene ndikufuna ndinene kuti unduna umenewu ndi wofunikira kwambiri. Tikamanena kuti mindset change kuti tisinte mmene timapangira zinthu Malawi ndi unduna umenewu. Unduna umenewu ntchito yake ndiyopanga empower ma citizens. Ndiyoonesesa kuti ma citizens athu they are patriotic, responsible, and what they have to be loyal to this country. So, you know, civic education, it's about empowerment of citizens. You know, in a country where citizens are not properly empowered, even chimene chakala chikuvuta, even when you talk about development ya dziko lino, zimangokhala kuti there are very few people in the know and they want to take that agenda forward. But when citizens are part and parcel, you know, ownership is very crucial when it comes to development. Now, the Ministry of Civic Education, civic education has been suffering in this country, pachifukwa chimodzi. Chifukwa president wina aliyensa mango kutenga civic education ndi kukaimata ku unduna wina wache. Pena pache kuti ikuyenera kukuyima payo khamene yayimira papa. This ministry
is big and is central, because this ministry, like the Ministry of Information, I'll give you an example. The Ministry of Information is there to do with technology, IT, and information, and regulating the media, and being government spokesperson. There is nothing about, they are not connected to civic education. Actually, my next question is kuti mukusiyana bwanji nduna ufalitsa nkhani Ministry of Information, Exactly. Ministry of Civic Education and National Yeah, Unity. kusiyana kwake ndi uku. Information is there to do with the issues to do with IT and ensuring that there is proper coordination and regulation of the media institutions. You know, the radios, TVs, etc., etc. And Minister of Information is government spokesperson. Minister of Civic Education is there to promote civic engagement and civic education. And when you talk about civic education and engagement, it has got to do with the Boma Barinai, with its obligations to fulfill on the citizens. And my citizens Barinai with their rights, duties, and responsibilities. Now, civic education acts like a bridge. It has to empower citizens, because in a democracy, tikamanena kuti democracy is the government of the people, for the people, and by the people. It doesn't mean that those that are ruling, they have to rule blind people. They have to rule people who are capable, and they're just representatives. That's why they say you have to hold duty bearers accountable. So our ministry's job is to make sure that we have capable citizens who can actively participate in the governance of the country. So when you talk about civil society, it's a civic space. So we are talking about a civic society, a society of people that are civilized, that are taking part in the way the country is being governed. So while Minister of Civic Education is about citizens' empowerment, Minister of Civic Information is about regulating the media institutions and ensuring that they empower the country on IT issues. Okay. So that's basically the difference. And the danger that has been happening, why civic education has been a problem in this country. All the presidents were just attaching that civic education to different ministries. So when they put it to information, you'll find that the minister or the ministry is focusing much on the core mandate of that ministry, and that was suffering. Ata iponya ku gender, zimapezeka kuti you find that the ministry is focusing on gender, children, elderly, and civic education was suffering. Aiponya ku disability and tourism and culture. You find that the ministry focuses on the core mandate of that ministry. So the president decided to say this is very key if we are to transform our country, if we are to change the way our people look at things. He decided to make it independent, and that was the right decision. So now, it has to be maintained as it is. Na kukumva nimene mukuyankhulira papa mukuoneka kuti ndi kuti muli ndi ntchito yayikulu kwambiri kuti mwaphunzitse amalawi akhale amalawi ozindikira akama uza adindo awo kuti zakuti zimayenda bwanji akhala kuti inu mwaphunzitsa. Yes. Kodi mu miyezi 7-8 imene mwakhala ngati nduna kunduna wanyu wanu imene mukuona kuti mwagwira bwanji ntchito yanu chifukwa boma lino lutchuka mchidodo andambo kuchedwa paliponse inu mukuona kuti mwagwira bwanji ntchitozi? Choyamba ndikufuna ndinene ndiuzenso mtundu wa Malawi kuti ndikufuna ndinene kuti ntchitoyo tagwira bwino. It is a continuous process. Ifeyo we were given an opportunity kuyambisa unduna wanyu wanu. Kuno ku Malawi kunalibe unduna wa civic education and national unity. Siku limene ndinalowa mu office kunalibeso kuti vision, mission, chan zijamaziwa kuti strategic direction ya ministry kunalibe china chilichonse. Antu kunoko nabwera kunalibeso a PS, kunalibe chani structure, kulibe structure ya ministry. And I thank God kuti ineyo ndi experience yoendesa mabungwe. Otherwise it should have been very difficult. So the first thing chimene ndinganene kuti I would speak without fear of any contradiction. Ndakazikisa unduna wa civic education and national unity with clear vision, direction, and structures. That's the first thing. Secondly, nditabwera kuno ndinadziwa
kuti tikamanena kuti unduna ukuyenda kukhala ndi ma policies, because ntchito ya unduna sometimes people misunderstand it. The minister is supposed to provide a policy, legal and political leadership of the ministry. And the job of a minister is actually to understand the vision of the president through the manifesto and provide that leadership and guidance to the technocrats and the old people to say, this is the direction where our leader wants us to go. So, ineyo nditafika kuno ndadziwa kuti unduna ndiwanyuwani kulibe ma policies. Mukudziwa kuti dziko lonseli tinakhala kwa zaka zambiri opanda olo single policy ya civic education. So kumbuyo kukati mapanga cha ineyo nditaona kuti pali gap imeneyo tinatamangisa kuti tikale ndi policy. By November we launched a national civic education policy, and this policy puts us as a ministry as a coordinator and regulator of civic educators. Ngati many information ipangira regulate ma media institutions, if we are going to be regulating civic providers. So we are in the process of developing civic education guidelines and everything, so that this space is properly regulated. So policy was passed. Tinamalizisa, tinaipanga policy, and we launched it with stakeholders. Now we are actually implementing the policy. Now, secondly, now there is a gap in legal framework. Now we pushed to say the current legal framework ya unduna. For instance, one of the key issues why this ministry was set up is to heal the wounds of Malawians. Kuti Malawi anavurara kapena andizilonda kuyambira one party. And wambiri ndakandi kumana ndi malitenisi and detainees amaopyesazo mademo pompano. Takati kuwapanga engage. Amene aja, they are demanding to ife tinavutika. Now, unduna watu, one of the responsibilities is to make sure tichirise mabara akarekare. Inu ngati dziko simungaende limodzi ngati andu simunayanjane. Mnaende 4 tinapanga mistake. Tinayenera kuonesesa kuti there is a proper transition. Now, zimene tukupanga tufuna tipangirani truth and reconciliation process. Panopa we have developed a cabinet paper ya truth and reconciliation. And we have finalized the bill. Bill yoti ipange set up a commission, the Malawi Peace and Unity Commission. We finalized it and we submitted to the Minister of Justice, so that commission, one set up, that commission imene tukunena ili ngati Malawi Human Rights Commission, sima yangana zama ufuru. Kuma commission hii izi yangana uzionesesa kuti kuno kumalawi and tizikara mwantendere, and kuno kumalawi and tizikara united at any given time. So izozo tinapanga finalize, and the next parliamentary sitting tipitisa parliament. So ndimapanga zimene zikumambiriro ndi team yanga yochepa, because our ministry is so lean. Sitting at do solo 25 the whole country ndika team kaka ngono. Kuma izizi tumapanga kuti tipangere foundation. Now, one other thing chimene tinapanga discover ndi joti kuno kumalawi there is no proper civic engagement. That's why kumbuyo kumangoona antu kutamangira kunsewo kumapanga ma demonstrations. Mukamaona kuti antu kutamangira kunsewo zimatandauza kuti boma siri kuwapasa platform. Ndi antu akuona mwina tikangolira kunsewo. Now what my ministry has done is to set up a platform of government and citizen engagement. Imene tukunena kuti pabwaro tikufuna kuti boma should get closer to the people. And in all the districts in this country, we are going to set up zimene tukunena kuti ma district assembly. Ndikunena kuti ma citizen assembly. Oti antu azika kumana kumeneko ndi a DC ndi team yawo kumafunsa mafunso. Kuti kodi zikuyenda bwanji. Ndalama zikuyenda bwanji. So we are trying to promote transparency and accountability. By Friday, we are launching the Pabwaro platform. Now, zimene mukunena zinthu zoti zikumveka bwino kwambiri. Koma nanena aso mene mafunsafunso limene kuti boma ilili luchuka nchidodo kuti zomamveka bwino kuyankhula zokoma nkhutumu kuti I think Antambo anali busy kuchita set up ma policies abwino afuna kukhazikisa zitheka mutemu yanuyi kapena mwangozi yamba manena apa kuti 1994 sitidapange bwino meti mafuna tapepese anthuwa mpaka lero anthu enasana pepesedwe akudikira be malitenizi amene adathawa mziko muno pazifukwa za ndale. Now izi mukunena asisi muzikwanisa mutemu yanu kapena mukungwayambira anthu ena azapanga imutapita izizi tukunena kuti tikati tukuti yanjanise ziko sitingapange zimene zinthawi yazisango kapena tikuyandika kuzisango
nthawi imeneyo the country imakhala tensed up. Izi tikufuna tizipanga as agent as possible, and the president has given a directive. Mukati muone Chakwera Super High 5 uniting Malawi ndi pila imozi ya Chakwera Super High 5. So izizi tikafuna kuti tiyanjanise ziko tikuyenera tipange as quickly as possible, and I can assure ziko kuti by June tikupanga pass legislation. Tikapanga pass legislation, we start working on a platform, which means tikarandima commissioners amene atitandize kuyanjanisa ziko. So izizi zichitika ndi zonena kuti boma ndi chidodo sindikugwirizana nazo. That is not true. You know, tikuyenera tivesese kuti tarowa mboma pali so mavuto ambiri. Lipo boma limene lidalowapo kunena kuti sidapeze mavuto. Of course mavuto amapezeka, koma muziwe kuti tikulowa mboma pamene COVID-19 inapanga so intensify. You know, everywhere in the world zinthu zinapanga slow down. Tikudziwa nthawi imene inali ma cases nthawi ya ujeni yomweja ya nthawi ya campaign. Yes, koma ma cases anali tinali tonse kufunsa kuti COVID ndi chani. Inali kuti ma cases asanachuluka. Koma muone pakati pano mmene COVID-19 yasakazira. Kuti zinthu zisintha chifukwa kuti ndiyo mwalo wamwe eti. Mene munali anzanu inu simayimva imene makakale iyayi kunsewu pano mufuna ife tizikumvesesani. Yeah, in fact tikunena kuti anthu ndi ufulu opita kunsewu. Koma after they have engaged government, you know, contact and dialogue is very important. Pamene mwaleperana pamene muza simutimva ndiye tipite kunsewu. If we want to promote the culture of dialogue, Boma Latu is a very open and transparent government, very listening government. That's why mukangova andu adandaura mmaona kuti Boma reacts. Andu atadandaura kuti kumveka ngati allowance ya COVID-19 have been abused. You saw the president came in, a listening president, and for the first time in history we have ever seen good even my controlling officers have been suspended pending investigation. We have never seen this. Koma kumbuyo kuti maona kuti zinthu sizikuyenda bwino katangara kuchita kununka. Koma kuti uone kuti there is any reaction from government. Government was protecting anthu amene akumveka ndi mbiri yoyipa kuti akupanga zakatangara. Ife tikunena kuti Boma Latu onse the Boma is a listening government, and if you tukufuna tuyesese kuti at least as much as possible Amalawi azipasidwa mpata ma views yawo azimveka. That's why we are setting up a platform of citizen and government engagement. Kuti zingothera pomverapo kuti it's a listening government kapena what do you do when you listen? Tikamva nde we act. Mwapangapo act zokuti mutakumana kuti izi Amalawi anapanga tachita act, because everybody says we are listening jani we are. There have been action, comrade. I would give you an example. I've given an example ya COVID pompa. You know, nthawi ya kumbuyo ija or zitachitika zimamveka so nthawi manager kuti ndrama za COVID zabedwa and kumayankhulaso on camera kumagwirizana kuti atigawana bwanji zinthuzi. Munaonapo action ina iliyonse zinthu zoti zikuchita kuonekera, koma apapa zinangomveka kuti pakukhala ngati zina sizinaende bwino. You saw decisive leadership. A president Pompo he ordered kukadema investigations and wapangidwe suspend. Iyoyo ndi imene timatanzauza kuti listening government. Osati kungomva ndi kukhala pansi, koma listening ndi kupanga act. Chabwino. Akuti tu munazala mtima wa mademo mwa Malawi. Amalawi inu munayasa moto kuti zinthu zikavuta zipanga mademo. Ati muvutika nawo ta Malawi. Chili chose mukangoti mwapanga mumenesa azikupangirani mademo tu. No, I don't think that's true. Tikunena kuti mademo ndi ufulu. Anthu andi ufulu opanga exercise ufulu wawo through demonstrations. Koma chimene chimapangisa Amalawi kupita konse. Amalawi ndi anthu oti they take time to act. But chimene chimapangisa anthu kufika kuti atopa ndi zinthu zoti ayankhule ichi sichikumveka, ayankhule ichi sichikumveka, ayankhule ichi sichikumveka. Ife ngati Boma Latu onse would like to assure kuti Amalawi adziwe kuti ifeyo we are practicing an open door policy. Tizikambirana nawo. And you know zonse zimata ndi kukambirana. But many people think they want to exercise the right to demonstrate and ndi ufulu to exercise that. Because we are a government imene imapanga so respect maufulu anthu.
I can assure the people to say they have got a listening government. And this government practices an open door policy. Akakandima issues, they should be free to express themselves. They must express themselves in a civil manner, following Maramuro, and actually in a respectable manner. Because like we can see even social media, it has to be managed. We can see a lot of inserts. You find that the head of state is addressing the country and it can't take us anywhere. You know, in the spirit imene kumarao kunotini nayo kuti wina karowa pampando ndi mugwese ndirowepo ineyo. That spirit ya envy ya jealousy ikuena akuta pakakara muntu akutisogorera timpase support tonsefe tikazabwerapo ka ena tipasidwe so support like that. So I think tikufuna tipange promote in team our chikondi. That's why our ministry wants to get to the ground. The sources allowing, we know this is the beginning, but we want to get to the ground to say we want to engage our people so that we start a new beginning. That's why Tupanga also advocate for transformative national values. Tikamana yakuti mindset change or ziko. Tugwena ukandi ma values amene tugwena kumagwirisa nchito kuti ma values ya wati makuru kamuzwa nani now the four cornerstones. But you know, during one party timango tizonse zakarekare tinazitaya. For instance, kunati so mapunziro oti civics. Ota matandizandu kuwapunzisa chikaridwe, kuwapunzisa ma morals, ma values, converses ma symbols ya ziko, you know, to understand even the flag. You know, flag hii timango yuona ngati zimakara masikwana. Kuma timadziwa kuti black ya kutanthauza chani, zuwa kutanthauza chani, red ya kutanthauza chani, green ya kutanthauza chani. Nde ana kamakura, amakura ndi mtima wa royalty kudziko because they understand what that means. So our ministry wants to even bring civics back. And as I speak, Panopa, we have reached a very advanced stage. We have done the needs assessment, with what is needed to be done, and we are making progress. Tikufuna kuti ana azipunzira from tender age, ari kuskuru kuja, ku primary, ku secondary, akupunzira ma values ya ziko. Now, tikamana ya kuti transformative national values, tikupanga ma consultations, kuti okay, zija tina zitaya, zakamozo, panali unity, obedience, discipline. You know, my values ya mene haja. Tina hataya, ni my values ofunikira, royalty. Now, if you tukunena kuti okay ngati ziko, tikamane kuti okay ife ndi amalawi. What defines us? Because you have to be defined by values. Or company or yaingono times kunoko, ku times ndima values. Values of times nizaku teamwork, chakuti. What about the whole country? So we want to have national consultations which we have started kuti tipange develop my values. Now, to avoid as many zakazi kuchitika kumbuyo, kuti president akarowa wina, za wina kuzitaya, like achakwera, abweresa super i5, muri ma values abwino like servant leadership. Muzapeza kuti wina kubwera, auti zija zinazi za chakwera. Akuzitaya tukuyamba one again. So what my ministry is doing under the leadership of the president of this country is to make sure that tipange ma consultations, tipange develop my values, and we should protect them by government policy. Yeah. Uyamba so kuyankhula ngati anzanu mbuyo kuti under the wise kuda maita kutumani kuti nduna muyankhula under the wise and dynamic leadership of Dr. Chakwera. Of course, our president is a dynamic leader. Says who? Muoneso even ziko rosera pansi zakira. Mu Africa mu ifeti maipiridwa ndi anthu. Ambako kuombera manjano mufuna Chakwera jamwa sokonezi. Siti asokonezi. Inu ndenjanjani. Yeah, ifeyo, you know, ndanena kuti a president atu ndi muntu wokumva. If it matter kupita ndi ma views atu, the president is a philosopher. Maybe let me tell this. Yes. A president is muntu is engaging. You bring an issue, you engage you ask you questions, and when it's an excellent idea, he tells you this is important, go ahead. So if we are not people who are just there for blind royalty. Yeah. This is a new Malawi. So we cannot be doing much tika kumbuyoko. Kumanena kuti under the wise and dynamic leadership. Mugonera Times exclusive pompano pa Times Television TTV komanso mukuyisatira program imene live pa Facebook page yatu Times 360 Malawi dziko lonse lapansi komanso kumvera program imeneyi pa Times Radio. Tupita ku break ndiye tikachoka kumeneko tipitirize kucheza ndi Honorable Timothy Mtambo. Program ima kufika ndi thandizo lochokera ku Rainbow Paints. Khalani pompo.
How often do you wash your favorite clothes? 52 times a year? How long do you wear them before they fade away? 3, 4 years? Imagine a paint with washability capabilities of up to 10,000 scrubs during its life. Imagine a paint that maintains its luster for over 7 years. Imagine a paint with a velvet finish and water resistance. Stop imagining, because Rainbow Acrylic Sheen does it all and beyond. An all-time hero for interior and exterior finishing that brings smiles to thousands of families and contractors. Rainbow Paints. Peace of mind. Part of the deal. Ndikulandireni pamene tupitirira ndi program yathu ya Times Exclusive pompano pa Times Television TTV, Times 360 Malawi Facebook page komanso Times Radio. Ndili ndi Honorable Timothy Mtambo amene ndi nduna ya Civic Education and National Unity. Honorable, kupitirira ndi program mwatiuza kuti mwakhazikitsa ma policies padali popanda kalikonse mwayamba kubweretsapo zinthu. Titamva budget imene mabwera ku nduna wa nyuwani 600 million kwacha. Anthu nkumati zotheka kuti angapangika anthu ku nduna kumene kundi 600 million. Amwina tidikire review kuonanso kuti ku review palibepo chimene chikubwera. Mukupanga bwanji mwina ndikali ni budget kamene kaka zonse zimene mufuna mukwanilise ngati nduna. Chimene ndinganene nchoti through determination and passion, we can always move the mountains no matter how difficult it is. We have been able to push things kugwira ntchito molimbika chifukwa cha passion imene tinayo. But my resources kapena ndalama ndizofunikira kwambiri kuti zinthu zichitike zambiri. Inu ndine mutatita kugwirizana kuti lero lino amalawi china chiti chonse kumangoti civic education. Kukangovuta kaya kwachitika mob justice huku civic education. Yes. Kaya kwachitika gender based violence huku civic education. Kaya kwachitika covid kunena zonse zikumabwera ku civic education. Now nthawi ndi nthawi kumangakala kuti comrade akutani. You understand? Now kandi kufusa exactly kuti comrade to awa kuti yesagalo apa. Now izizi chimene chakacho kuti samwisa ndi issue ya ma resources. Mukamamva ma ideas ya malawa amene amayankula beautiful ideas kumleta kuyenera kale kwina kulikonse kumuzi ine ndimayimbiridwa kumamizi kwangochitika kena kachi mubwere kunoko andofuna zamve mawu anu ndi ma projects onsewa the billion projects, they are not cheap projects. Now chimene chimachitika nchoti pamakala kuti kwachitika zinthu tikuyenera tupange respond, we are gagged chifukwa tilibe ma resources. So chinthu chachikulu kwambiri chimene chakachitivutisa kwambiri as a ministry is actually my resources. Nduna watu is outreach. Kuti muchite lobe kuti akupaseni ndalama zochuluka malingana ndi mmene mukunenera. Ndi ukamba izi chifukwa tikambapo nkhani ya COVID. Yes. Anthu ena akhulupirira kuti ngati dziko situchita bwino in terms of information ifike mochuluka mwabwinobwino kwa anthu. Mubanga bubwanji izizi ife tukupanga lobe treasury kuti atipase ndalama zokwanira because we are waiting. You have said lobbying. When you are lobbying you wait to see an increment, but we have no choice. My challenges amene now akufunika ma resources. Muone ngati mmene manene kuti civic education policy imapereka power yopanga civic educate kwa nice mabungu amene sali ya boma amipingo. Ndi chimene chakachitika nchoti ifeyo ntchito yathu is to regulate. Now as a ministry, since we don't have enough resources, we cannot properly empower even institution got nice. Now nice my projects are wambiri that have gone down. Mwina mwamva kuti nice kuseka ma offices angapo downsizing chifukwa choti ndalama zachepa. So nduna watu we are also lobbying kuti nice na yonso iwonje ipasidwe ndalama mokwanira so that mandate yawo ikwanisidwe chifukwa ntchito yawo ndiyopita pa ground kukaphunzitsa anthu. Yes, tili bankhani imene iyi
tagwira bwanji ntchito yauza anthu za covid ndi imene mukunenera apa kuti NICE imene imathamanga kuphunzitsa anthu nkhani zosiyana-siyana mbuyo mutayiona kuphunzitsa anthu za zisankho apa anthu amayembekezera kuti za covid ikhala ili pa ground pena paliponse na mukukamba zimenezi kuti mwina EU khangati contract yawo ndi NICE data NICE akuseka tagwira bwanji ntchito yaphunzitsa anthu from the ministry point of view. Chimene ndinganene from the ministry of point of view choyamba covid titangorowa kunduna kuno tinathamanga ndi NICE kuphunzitsa ma community radio onse m'Malawi muno tinayambira kumwera pakati ndi kumpoto kuwaphunzitsa kuti amvesese za covid ndi kupasana utenga kuti azikapanga air number 1. Number 2 in the process tinapanga launch maskulu atasekera pena nthawi inayacha akusegulira tinapanga launch program imene timati teacher students and parents engagement awareness on COVID-19. Tinazungulira maskulu kuyesa kuwaphunzitsa anthu kuti utenga aziwe kuti tikusegulira maskulu koma covid ilikobe. That was done. Apart from that, if you got ministry, of course, mwina chimene chakavuta mbuyoko, we are not at the highest level ya task force ya COVID-19. And you know, Zambia response is being championed by the task force. So I'm happy kuti posa chedo apa the president. It pleased the president to say no ministry in the ofunikira kwambiri civic education to win up. So we are 2 weeks old in the task force. So you know, zinthu za COVID awareness zikumachitika or drama za COVID goes to the task force and the clusters. So if you were a member of a cluster which is communication, which is co-chaired by the Minister of Information, the Minister of Health. Now, kumene kuja tinapanga develop implementation strategy ya civic education. And mu implementation strategy menemo tinaikamo zinthu zambiri. Round hailing tinapanga deploy almost 34 vehicles across the country. Anapita kuma district konse mamizi kumaka aphunzitsa anthu kuti amvesese za COVID-19. Mukhudisidwa kuti anthu amva bwino lomwe kapena they still need apopo singanene kuti anthu amva, you know, it's too short a time. Timvesese kuti my issue za COVID-19 it's about behavior change. You know, like panopa we set up a daily brief platform. Imene daily tukumaphunzitsa anthu tukumachita invite ma doctor, religious leaders, traditional leaders, even ma ministers maonapo akazako kupita pa platform hiyo kumbize ine pano platform ija tunaikazika for civic education. And platform imene imamveka ma radio most onse ndi ma TV muno Malawi, even online. Chimene timapangira chimene chija tikudziwa kuti utenga situkuyenera kutopa. Ngati ndinganene kuti takutisidwa mmene taphunzitsira ndendi kunama chifukwa misinformation ilipobe. And ngati ndinganene pano kuti pali amarawo kuti sanamvepo za COVID-19 ma measures za preventive tikunama. Chimene ndaonaso chachuluka kwambiri ndikunyozera kani ya COVID, especially that ma cases ambiri amachitika mtown muno and kumuzi and mapanga conclude kuti is on that town. And this message takati kulimbana nayo. That's why tinaonesesa kuti in any communication outlet utenga uzituluka. Almost ma community radios onse timakara kuti when we are live on time Zodiac, MBC, ma community radios all critical ones and wakumvesera us. And we have developed my messages muziyankhulo zosiyana kuti utenga kumuzi uko uzimveka. Ko marero lino comrade Wanda ndikufuna ndikuuzeni kuti misinformation inabwera ndi COVID-19 ndi zinthu zoti anthu ambiri oro mtown muno ophunzira bwino school kamauza kuti kapangitseni vaccine zona anani yakuti anthu sangabereke anani yakuti anthu timwalira. Zinthu izizi nzimeita kati kulimbana nazo ndipo ndikuwapempa ma stakeholders kuti civic education si ya unduna watu woka. Ntchito yathu is coordinating. Ma civic educators ndi amipingo, ma civic educators ndi ama NGOs, ma civic educators ndi mafumu, NICE, tonsefe amene tikumva utenga tiwene yakuti tiziphunzitsa nabe. Chifukwa it takes a process to change things. Strategy imene magwisa ntchito nthawi ya mademo idali yotani kuti mmati mukati anthu 1 million anthu 1 million ndikukumvani ndikutuluka anthu nkumati antamba kayankhula kutha kutulusa anthu 1 million mziko muno pano zuvuta bwanji kuti mukalankhula ma misinformation ali ku COVID konse kuku zimveke
strategy yomwe magwisa nthawi imeneja ndi pano zikuvuta pata ntambo kapena matha kuchita chabe organize mademo uministry ukuvuta kumletedwa ineyo ndikufuna ndikusimikizireni kuti ine ndikapasirwa ntchito ndimata and uministry sindikuonapo vuto lina lililonse ndikufuna ndisindike pano kuti I know when I'm given a job I can handle any job as long as it's within my capabilities. One thing I love about this ministry is similar to also NGO work. But one of the biggest challenge is the challenge of resources, as I've stated, which we have to push that this ministry should be sufficiently financed. Nthawi ya mademo ija ndi nthawi iyi tikuyenda kusiyanisa zinthu izizi ndizosiyana ngasi mayankhula ndi amalawi ndi amakumvani nthawi exactly pano pakhangati sakukumvani loud and clear amalawi akumva koma behavior change, as I said, behavior change does not just happen overnight. Mukumbukira even time imene timadimba ndi HIV/AIDS kumayambiriro it took over even 10 years and wambira kulupira kuti kulibe AIDS tinaruza miyoyo yambiri anthu asakumvesesa asakulupirira zimenezi. So I think it's within human nature. Now the danger ya COVID-19 misinformation anabwera touches on the most important aspects of life ya Malawi. You know, and akuza nkuti your lives will be wiped. And wambiri tukuyankura it is taking slowly kuda mvesese. Kumamva tumusiya kubereka. Tisiya kubereka. Boza ngati mene lija la sokoneza kwambiri antuso. So utenga ukufika. Koma acceptability ya utenga it's a little bit slow. So izizi kutanthauza kuti ife ndima stakeholders wonsa civic education situkuyenera kufoka tikuyenera tilimbikire tigwire ntchito ndakana ndikukumana ndi ma NGOs and ambiri akumanena kuti alibe funding ndakana ndikumana ndi amipingo and I should thank amipingo ngati Catholic ndi ena a Catholic we engaged them and we saw them even writing a letter advising amipingo kuti izi mamva za 66 zabodza inuyo pitani mukara ndiye katemera tiye ndionesese kuti ma COVID-19 measures tikwasata bwino. So ineyo chimene ndinganene mbale wanga wanda civic education is not a magic stick yoti ngati stick yangai ndikangoroza ukwali yensa ndivera. Civic education is a process. So ndikufuna ndinene kuti amalawi tiye ndigwirire ntchito limodzi unduna it will take unduna ndovuta kuposa uchita organize mademo iyayi unduna ndiwophwekesesa because mademo aja tumapanga organize without even proper support. You see what I mean? But people were tired. Now vuto la ndalama zikuti zoti pange chonchi koma ndalama zikumatuluka atwantambo mapezeka kuti kwatuluka 7 billion yopita kuma clusters osiyana mpaka nena kumadandaula kudya ndalama zijangati allowance mpaka na iyi 7 chakuti billion yomali zinatuluka zibwerere zikubwerera bwanji ndalama mamuti zikagwire ntchito ya COVID unduna wanuwo umayenera kuti mene unalandira education idalandira ndalama yokuti ione kuti maphunziro apitirire bwanji munyengo ya COVID. Why are you not getting the share of that money kuti ibwere kunduna kwanuko considering the responsibility, considering the job that you have to make sure kuti tamva bwino when there is money boma la tuli kwesisa kuti usandrama nthawi ya COVID? Yeah, chimene ndinganene nchoti if we are going to continue pushing for enough resourcing, maybe as I was saying, we were not part of the task force at the highest level where decisions are made. You know that was an oversight. It was a big oversight. That is the platform where you have to lobby, to sell your strategies, to say these are the strategies we have. We need resources. What took us so long to realize that we've missed the key stakeholder background? Maybe the understanding was because the key stakeholder was part of the cluster, a cluster that is under the task force. But I think decisions are made at that high level. We are working hard with the resources that we have, but I think like we do Kuzisango, this time around we need to sufficiently give resources. For instance, NICE has got structures all across the country. Even we have over 9,000 volunteers on the ground. So we are trying to say, okay, why don't we take enough resources and give it to NICE for NICE to get on the ground? These are the issues that now we are discussing
at that level. But I would really emphasize kuti even panopa my messages like on COVID-19 ngati boma tikuyesesa tikungowapempa ma stakeholders osiyana kuti tipitirize kugwirana manja kuti utenga ufikire pena paliponse. Nditakupasa nchisanzo kuti there have been scenarios kuti anthu atu anapita kumuzi nani akuti anapita kukaphunzitsa anthu mamizi zimafika pena pache kuwapeza anthu kumauza za mamaski zosamba zichachanchani kungoona ndo kutulusa mamaski mumapula akuyamba kuvala kuti anthu ndi mamaski. So utenga kuti unafika koma kunyozera kwa chulukasa. Ndikufuna ndinene kuti mmene zilili apa tikufuna tivomereze kuti this situation is about behavior change. And tisatope tipitirize kumangomenya paka anthu atu amvesese koma ntchitoyi njatonse. Ndinu mmodzi mwa nduna za Chinyamata mboma limene lili zimene anthu ambiri amatha kuona kuti Chinyamata nthawi zonse timakhala ngati osokoneza. Anthu amationa ngati tikafika pamalo anditazionabe zikuchitika even ma by elections amene anakumba mapezeka kuti even ma partners akumenyana chifukwa anthu amakuwa antambo tapitani tu ku unity uvuta tu even within the alliance partners. Achinyamata mukumakhala obwanji kwa uphunzisa nditu kuti look we can fight without having to actually exchange blows. I fight for whatever we believe kuti nzofunikira kuti kandi boma lathu ka anthu ena ake azimve inokhala wa Chinyamata komanso kupasidwa nduna umene that deals ndi issues awawa kuti amakhuzaso Achinyamata. Chimene ndinganene nchonera kuti ife ngati ministry tapanga identify ma disconnectors zinthu zimene zimapangisa kuti anthu asayanjane. Tikufuna tizigwiritse ntchito choyamba ngati culture. That's why tikufuna tipange set up a National Day of Unity and Cultural Heritage. Ilibati kodi nkhani imeneyi. Imene ija tikumalizisa cabinet paper kuti chipite ku cabinet. It's my finals. We have done my consultations ni ma cultural heritages onse tizidani pasiku limenelo ife ngati Malawi tizikumana ma cultural heritage onse pamalo amodzi alomwe ayawo atumbuka achewa tonse tipangire celebrate limodzi ndi asogoleri athu. Chimene tikufuna kupangira chonje kuti tiyambe kumvesesana tikamamuona nchewa kupanga izi tizimvesesa kuti chikatidwe chawo chiti chonje because through culture anthu atakugawikana taziona apo kumbuyo. Number 2 zandale zimene mwafunsazo tikudziwa kuti tili ndi andale ambiri amene amakonda kuwapanga abuse Achinyamata tikupanga laki zinchito tikupanga laki mipamba ya business tilibe. Now because of disadvantages yatu some politicians takes advantage. Now my ministry is working around on programs to say how can we empower Achinyamata kuti mapangidwa abuse. We have had meetings with the Malawi Young Politician Union. Kuti through that union tigwire limodzi tipange empower Achinyamata. Zimachitika kukarunga zija nzochitisa manyazi. You don't need to be fighting. You know politics you can campaign bwino kuyangula mfundo zanu osamenyanaso. Nde ifeyo ngati unduna would want to engage even to start engaging Achinyamata mzipani including the opposition. Kuti Achinyamata afe tikale zida zomanga Malawi watsopano. Achinyamata afe tikale zida za development rather than to be used andarefe zimapezeka kuti mazuro tikumwera tili mozi tikusekerana at this level while anthu atu akumenyana pa ground. So this kind of life ndimene tikufuna titese because a country cannot move forward if it is divided. So even religion is one of the aspects imene tikufuna tigwiritse ntchito to unite. We are planning an interfaith meeting imene mipingo yosiyana izapange ma presentations kuti mipingo also izinvese sana kuti ndife osiyana koma chikulupiriro chatu you can stay with your belief while respecting the other. That's why in Blantyre kutabuka nkani ya billboard Islam ndi Kristo. My ministry immediately intervened in partnership with PAC and we resolved that amicably. There are issues about the hijab kuti ana Islamu maskuru oti the government Christian schools kumaresa hijab. We're trying to resolve these issues so that we live in a country ngakare tukusiyana zochitika zatu. You know there is beauty in diversity. Tikuyenera kumapanga celebrate kusiyana. Unduna watu kufunikira kwake ndi kumeneko kuti we need to bind Malawians together towards a common goal. Munali activist mwasintha ndinu politician.
muli nako kuthekera kuti kukamachitika zinthu kumene muli kutonseku activist uli mwayinuja nkutuluka nkunena kuti izi mukupanga apazi ine sindikugwirizana nazo ngakhale ndili mbali yanu imodzi kapena ndi nthawi yako ndinanunso mudye panopa tisakuphonyeseni mukudya ntambo. Chimene ndinganene zokudyazo enafe I don't believe it is right to be abusing public resources. I consider public service as a sacred cause, and I believe that there is no greater calling than public service. So you can differ with the president, even the vice Exactly. That's why ndimanena kuti mwayitili nawo tindi usogoleri okumva. I said a president atu mumata kupanga engage ama kupasani mpata to hear your views. Ngati ma cabinet ministers. Exactly. Moti mumata wauza zimene mukuona ngati atha uchita bwino. Exactly. And that's why, you know, one of the roles of a minister is advisory. You need to be an advisor to the president. You need to be an advisor to government. For instance, on all issues to do with civic education and national unity, I'm the point of contact. When there is an issue, the president will quickly call me. How are you addressing this? And what do you think about this? So, ndikufuna ndinene kuti tonse government see about yes, no. Mukuti tisamaope kuti antambo pano akudya tisaphonyese uloti yankhule ndi nthawi yawo akuzipepesa adathamanga mademo pano nawonso atani kuti zimati chani wedi yake ija kuti azipepese kulibe kuzipepesa yayi kulibe kuzipepesa ka flag kaja kazitene basi anthu wa polisi wamfuta ali pambali pa antambo. No, I don't even value such things. I don't value such things. Look, me, I believe in living a simple life. And literally, as I said, when we were fighting for change, we fought to be governed better, not to eat. There is nothing like it's our time to eat now. To the exchange. No. Change, yeah. No. Tingo sinthana no tikaje 10 yathu traffic tikani. Anzatu manaja it's a rule of law regime. Tiziziwa kuti we respect Malamulo, and one of the pillars of this government is ending corruption. Now, if somebody comes with an excitement, kutazia bera Malawi, boma lake silimenezi. So some of us, you know, sometimes mango seka kumamva yenda kulemba maboza mu social media, tambo wakura matankala, tambo wakura zakuti. Ndisipeza kuti ndaramu. Ndambo kala miezi mboma kuti ndakura matankala 20, mango seka kuti akoti bwajana. Koma mungafunedi mutagu. I can't, you know, ndisakunamizeni comrade. I believe in being satisfied with the little that I have. If you have to get money, I have to get it in the right way, not at the expense of people like stealing or abusing public resources. So ntchito yathu pano ndiyoti titandiza president kumanga dziko la Malawi. Nthawi yathu yatha ndikupaseni mpata amalawi awo ochulukawa kuti mvesera akutionera mawana kukhosi antambo amene anthu timakuziwani aja tachoka nanu uko pano iye ayiona labo ndithu tiona maflag apa sini munthu wambona amalawi mfuna mwauze kuti chani amene akutionera. Ine ndi Malawi, and ndimakhulupirira kuti dziko lino under the leadership of Dr. Lazarus Chakwera is going to transform. Then kufuna ndiyapemba Malawi kuyambira kusanje mpaka kuchitipa kuti you know nthawi ndi nthawi mulungu amatipasa mtsogoleri mmodzi. Tiye tipereke support to the leadership. Pamene tisakumvesesana, let us prioritize dialogue. Tizita kukambirana, tizita kukumana kukambirana, and appeal ndikuperekayi ikupita solo ku opposition. Ineyo ndikamaona kandi wa opposition sinimaona Malawi. Then ndikufuna ndiyapembe Malawi kuti let's support each other. If this country is to move in the right direction, all of us tikuyena tikalendi focus imodzi. So ndimangofuna ndipembe mawu onena kuti you know COVID-19 ilikobe. Ndipo matenda amenewa sizoti nzifotokozaso kuti ndiopya tonsefe tikudziwa taluza mioyo ya abale athu okondedwa. Panali siku limodzi yoti tinaluza mioyo ya nduna zikuluzikulu mdziko muno, and dziko lonse linagwedezeka. Anthu tisamayiwale, anthu amanena kuti amalawi amayiwala koma ndikuti amalawi tisayiwale ndithu
tiyeni tilimbikire ma measures amene tinauzidwa, tizisamba manja, tizikala patali, tisamaende wamba, tizivala maski, izizi tisaiwale. Koma tindi mwayi umodzi kwabwera katemera. Katemera amene ndiwoti atitandize kuti oro COVID wavuta azapeza serikali mtupi mwatu kuti tili bwino. Nde mabodza amene anthu akumva za COVID kuti ukapanga katemera usiya kubereka, ukapanga katemera kapena umwalira nsanga kapena 66 zija ndizabodza. Maiko akunja kumene COVID anavutaso kwambiri ayuza katemera umweyo amene tikumugwiritsa ntchito oro ku India. Ndimapereka chitsanzo cha India because India ndi dziko limodzi lomwe zamankhwala zamaziwa kwambiri. Koma ku India kumeneko akugwiritsa katemera amene tikugwiritsaso kuno ku Malawi. Anthu over 50 million akubayisa kumene kuja. So ndimangofuna ndachite encourage ya Malawi kuti tiyeni tikabayise, tiyeni tizimva zimene zikuchokera ku boma. Boma ili ndilanu and boma silingakupangire nchinthu chochi kapena chikuona ngeni mioyo yanu. Tiyeni tikulupirire in this government and tikamamva mautenga timve utenga ukaoka oti kuchokera kuma experts atu, ma doctors atu oti anaphunzira bwino za katemera. Katemera uja timabayisa tiyana uja tikamapita kuchipatala nayonso pamene amabwera kunaziwankula zambiri. Koma taona pano timapita tonse kholo lina tonse timapita kukabayisa na ake katemera. Chimodzimodzi ndi COVID-19 vaccine ndiyofunikira ndipo tikayigwiritsa ntchito bwino. Amalawi COVID-19 vaccine ilipo, tiyeni tikabayise chifukwa anthu ambiri mwina akuti mwina wata katemera lipo, ndipo tikuyenera kuti titamangire tibayise kuti abwere wina, kuti wina aliyense oti akuyenera kulandira katemera alandire kuno ku Malawi. Timothy Ntambo amenewo, Honorable Timothy Ntambo, nduna ya Civic Education and National Unity, kuti tsirizira program yathu ya lero ya Times Exclusive. Ndathokoza Honorable. Thank you so much. Kuchokera kwa ine Wonder Msisya komanso Henry Chulu osaiwalanso David Maseya kuphatikizaponso ma sponsors athu a Rainbow Paints, ndikuti pitirirani kuonera ma program otsatirapo pano pa Times Television, TTV, Times 360 Malawi, Facebook page komanso kumvera ma program otsatira pa wireless yathu ya Times Radio. Goodbye.